Sikka 89.5. Enyimre no sia kase boso ne ebraso nsam hodo a ebu from power ema modo so de esa wotie ne nsantwe fa kochina pesam fa falase no kugye abo wonya daje asonso ama ya tase ye bekenkan e de asomo ye kase boyi ene na information center sahodo so abefo kwanso ye sikkafmonline.com Africana Radio ne Modern Ghana kasebo itwane ho Facebook Live Sikka FM 895 Live YouTube ye Sikka FM 895 Official TikTok ne X ye at Sikka FM enyumere nsama ye de ebesom no de edi makotene bi ene se Mampari bi che Dr. Haji Mahmoud Baumia edi atu Joseph enhyehyegu akwamu ya chese ye de 100 electronic buses ebu omemo se de beya KASE ya da tumusie ni ade nyira etimi akofom Chief Justice Getro Saki tokono jesiado watese mafuku mu jaja dwumakuo ni mu no obunyina pinti na dwuma no omunye ne so na woko ayedwabe abatsom peswaso a MPP parliamentary candidate ya wono ewo honomo wo de marset makoma 1355 eni ade akoma BC woni a eba betro wo BC sensem no African Education Watch omoje say this year dem ofra no omotwira when obia nsiwo ofise nyanche wo enso etwere mu wiemu a ho betro pa West Africa Examination Council ade aba tudwa say said etie bia BC no a eba beba so no wamo aye krado na Sansona Sub Foundation ene homo de marset makoma 5000 eda koma suku so hodo a wo de chemso asante bantam ya Anyine sembika weremo ho ani asinkonwa abakenkan ede asomo akenkan fo no aye memrante nua ba maame efumuwa kafena mene bermasam kofi dogla jidin ansa no wo ye kwanya trakwa ne so aba na nsam no ye berem Sikka FM Trakwan yen ye kro 89.5 e Sikka FM FM 89.5 yes suma santimai Sikka FM 89.5 yes suma santimai ni Ghana ma ye wiase nyina ka ho fei ye wura esumni mu ankasa mampani ebereche Dr. Haji Mahmoud Baumia Jemai Mr. Digita mobile money interoperability Baumia ya wono ne kuta frank adema NPP amanyokonom wode ababa tudwa se enhyegu akwemu a enche bia wode hwie bia achakura no se afi beko na wie ye de na ye nya 100 electronic buses ye de afrin kofo kroso ade aba omaimo mampani ebereche Dr. Haji Mahmoud Baumia de nsemi tudwa bra wo kokohia Ghana Private Road Transport Union mecha GPRTU form na chese wo cheche nsemu ade kire wo mo wo chese ni so ade hunti a sa electronic buses na ni apre ho se baba bedoso wo mamu nyina ne se de beya ye bejai buses ya na se KASE a eyusufu no de fa ngugumu no na ye tu ana ngusie ne nam to no enti ngusie ne bebre sa so na ese ye mfra ma ye homene niema etwa ho hye ne nti ana nani abre se electronic buses ni mo bedoso wo ye mamu na fedi ye defo na guma na se de fa ngo na gumu no eno atumi akofom ne sa yo mu no na ye bo abode munyansa pane niema atwa ho ban no ho ban eno achi nso na mframa ye home nso na ye bo ho ban a chese ye benya mframa papa ahomani atenase ache mampani ebede che Dr. Haji Mahmoud Baumia. One of the issues as far as reducing the cost of transport in Ghana, and say through two things. First of all, we should move towards electric vehicles. Sano ebabua environment no, but electric vehicles no, there are two elements that help all of us. One, it doesn't consume petrol. So petrol, it will not impact the electric vehicle, the prices of the transport. Number two, spare parts. Also, there are not many spare parts in the electric vehicles. The main spare part, battery. And the battery can last you for years. The transport cost a form. And started this month to build the charging stations. Because electric vehicles in here charging stations so that ubeko charge a battery, and we want to place the charging stations in virtually every filling station
will have a charging station. We want Ghana to move to solar power. So the charging stations will be hybrid, both solar and electricity. But we want to move more towards solar powered electricity generation. This year, we are hoping to bring in close to 100 electric buses this year to show the public how it is working. Eni ati ye mampani abedi eche Franka Crawford ma NPP Dr. Mahmudu Bawumia ba yento so akase bolu na fe bifanko Chief Justice Gertrude Saki tokunu kodo na okase na nkase gina waka de ahye mankran made tro mo wo manu adwuma mu tibitese law yi obi wo anu okosua ubo nso ana pepa wo di wo mu no nam se no bia ya atwachi wo adwuma mu no ha ni nti na afe ni tipopo wo ho se be se ojai ni senti no wo che mu nyina nkran se obi atemu adwuma bia opeso ni wura mu no ya obanko ade onye adwuma no na onye ne fenchim ntidu ni se ojina pinti anfa ho no ohawa hodo a pempini won enemu bi wo ho a wo ya obanti no bonsia ni atwetwe na se ne basa obu a ya obanti no eduma bredu a harassment ma tete memma tete wo mu na fa adwuma so tete wo mu duma we gina ya de so de ni adi echi na jet edni na atudwa mreko a na adwuma de bi ekoso ye Institute for African Women no etese ma mo sua mra adwuma ko yankasa se bi o bra no osua odimde wo ya obanko ade wo se ye de senefata bi ade ma no na etumi bua san hye we nyina mu no ade so nya akonya so nko ano wo kan nsem de hye mankuran se ma adwuma de amudi e wo atemu adwuma mu na makosua bra no ho adwuma asem o obi eye BBC e betumi akon de twa na so obi wa ohia mo bi a betumi abone sa kwan so de no no chechi mu se ubo behwe no wanyem ubo so kura na wanyem ti na adwuma e so wo ye na wo de bua no na fe ye so ni kwa so ba e wo se wo ye sei sa no ma we nyina yade a asi ma no nyina e ho kwan no nti ama bebre no a wom akwa dwuma se o mo be lawyer for wo memu no na temu adwuma na o ma hye mu kina no ni nyina yade e ha wo mu de no okoso e hye nkran se onkoso anyina binti na onye adwuma no Chief Justice Gertrude Saki tokono e kan say we must remain steadfast in the commitment to law and justice undeterred by external pressures. The inescapable reality is that the current workplace, particularly in the context of the judiciary, was primarily conceived and constructed without an awareness of the needs of working women. It is therefore incumbent upon women leaders like myself to shape working spaces to better reflect the diverse needs of both gender. Robust strategies must be formulated for resilience that allow the female presence to endure and give of its best to the judicial system and thrive, as well as the legal profession. The commitment to transforming the workplace into a more inclusive and equitable environment extends beyond any generation. Our current generation bears a profound responsibility to the younger generations of women who are watching and learning from our example. Ednia wutie Chief Justice Gertrude Saki tokunu wachechi se ma mu temu adwuma nyina obi akosua mra no de obi anyina pinti no wonya adwuma se de se fa no hawdo a omo ebefemu munya adwuma no so na ntimi mu a na obi a asunya so fa so ya to ka sebo no aso miram e wo ngomase ho nsem emu yankopon ayi doma dwada ebai na yenuanum kuma ebe JHS no wo mo ba ba twa mo so hwe twatwo kra BC wo mo ba ba twa dwada ebe yada eno mochom na ansana no wayeke for the baba to dwasen kan so hwe no betwam na twa no nyama so ni nyina ne se sika ya sese nkom nsaka na wo mo de bo enso hwe twa no ho bra no nyade so mo nsaka sika no nyade a wo mo ebe ma nkwara no atwa nso hwe no amoma focus ya na enide wo mo de baba to dwasen wo ma ye krado hyehyɛ bia yeseso mo ya hoboa bia sese wo mo boa se de baya yenuanum kuma benya kwan atwe nsohwe no wo ma boa mo ho wie kura ya wo mo hwe ni mo se nyankopon beya dom na adwada no aduro na yenuanum akwakotena se ahye nsohwe no twro ase na wokọ wayekefo akachia head of public affairs ayowura John Kapi wono na kyerɛkyerɛ mu ahoboa ya wono aye. We can assure everybody, as at the 4th of July, we have begun to dispatch our staff to the various
examination centers where we are going to keep depot and also to organize the examination. So yes, we are giving the assurance that the exams will come on as planned. So far, we received about 55.8 million from the government, and that is adequate for us to be able to conduct the examination successfully. So now, whatever we received is with regards to BEC. So we realize that today we spoke mainly about BEC and not about the RAS or any other examination. So certainly we have enough funds for us to be able to conduct the examination. And as I indicated earlier, there are plans, in fact, plans are far advanced for the release of more funds to enable us go through the process and release the results. And I had a public affairs war John Capi and watches my crado womo everyman quadano achonso hen. It is so a gemo or BC and Semuna Medoko African Education Watch or Monson Ekasei. Na among HS Obibian and ni Esemo Gomeshimu beyond the one trade enough one can be Emma one movie say. And you also come no one said 2023 anymore or one trade BC so I don't know say more practice you so and so when you muno ekosopa na mofra mo twerɛ no 2000 candidate ya mo twerɛ ni mu no mo na mo hu sɛ mofra mo ba wa yɛ kinafe so to ma no ma fo kura di akire bibi mo nso mo kura ma nkɔ saa no mo wegyina ya de a ɛyɛ no yɛ ampempi no sɛ bia adusuanfo kɔtwerɛ mo exam sia na mo nse da hyɛ mo kutupa no mo wegyina ya de a mo de oni de kyɛ sɛ ɛmoa nti Africa Education Watch HSS mo gyina nka mo mo titi na wofo ni education obi na commission na kuma so bia meka bi na mo hu kwan hodo mbefa so na this year mo kyese afidie no yegyina hwehunu se ni kwa se wo ya wofo anaso yeche ni a wo de ho bewura sa no ma wegyina mu efise wo ma o mo twa 2023 ni modie no ye hye wo mo no ense mebre no afifiri mu ba ya na enso ani enti obi afiwe no wo de ho bewura sa no ma wegyina no ade e wo ho ebekye wo mo divine pe eka ni nyina de kire nsentofo se wo hwe se ne enso wetwe no ade na etekoso no a ha adwen na oko African Education Watch a no na senior programs officer de African Education Watch o kan sei o nhya hodo a ye hu wura mu e won so etwe mu sei. So what has to be done at this point is for WAEC to ensure that the GS staff that they engage, they actually provide an examination supervision that ensures integrity in the entire process. So this is now more about the GS staff that will be providing the external supervision. They will have to ensure that whatever they do, there's integrity in whatever. And the parents also have rules to play. But I think we don't need to, at this particular stage of the children's life, to be introduce them to more practices. There is not a good value. So parents have to encourage their wards to engage in such practices by giving them mobile phone to get some of these things on their mobile phone in the examination can help. And then teachers who will be the supervisors in the examination teachers will have to be reminded that the student look up to them and they need not to be teaching them that using farm means to succeed is something that is a good value to be promoted, not at all. Enya wotie a senior programs officer oko African Education Watch divine pe and wojo chim se sisia de 2024 de ekoyi mo fan BC no yesemo we na man kwankwo twese ye ko bo mo ye ko mo apo ne ade 2023 de sie no na enya kura wa ebeche wa fidie no ho ebeche wo pa yanto ansam ne so na mo BC nsam no a na mesumi kakabie na woko ye dwaben mensi no emu a NPP parliamentary candidates wono owo hono mo honorable Francis Owusu Echam wono so the mathematical sets eye apem amiensa ne aduonum 1355 eno de akwa BC candidate a wo mo ewo ne mpeso no eso ne nyada se de beye betimi abo wo mo construction hodo de eso mo de pen pencil ye any ruler ne ade nyina de bibia hia won so hwe ni mo eso mo de mathematical set ye biada nti wo de akwa mo se de beye dru ha
obi a ho nkyere no na wode akyedi ekoyi ana wo sha de suafo ni nkran se obi anyi ehu emfini mu na afa kura no wonya kokudro omunyo omhunni anyi achechefo ni se de ya che wo munyina enoa na eba wo nkofa kwase hudu oso bia emfiri ba bia ma de emotion wo class no amaye ho exam se class exercise ni ade aye homework no enoa na eba nti kwada bia anyi hu emfiri mu na afa nso mo fa pa bia nkowura ho examination mo practice de lalai ma kwada bia enye bi Honorable Francis Owusu Echan de se me nkura ma me yesa adwuma ne se amamu de nipa na ya de boa no eti se nipa no boa me ya bedi o manim no na ya wase moa ya ho de se timi de boa o mo enti nyina se ya wo faase fo no so bitimi akọ because education na de bibia eni bi na boa ma ye ko ya ene yenso yatimi aba saa so na ye pese o mo no so no timi kobi no so timi be boa enchirima no so be ba no eti nyina no eye se o bitimi apagya e wa abrabom na dwaben man eni asanteman eni Ghana man so timetumpon so far no school so nyina ne 43 yakoni nyina mu no awie asa se de gina ya ne metals na etwato a ya wie ni nyina 43 ni nyina ani asopra tin kola no 1355 na ni nyina mu no de eyamwa a pese de bo aman kola no so no etimpeja no mo so no etimi koba na ye kru no etimi constituency no etimi yekese na amamu a president Nana Akufo-Addo abuo no yehunu se mfa so na ewo mu no yensusu enya bi ewo dwabe constituency enti enye we nsusu nkwa na ebe bia no so no ye be de awase ye bia no de bebu anchirima no so beba no enya de a ye se aba 20 de ye be ne sa na eja to no ye be ya to aso a se de be ya ebe man kwala no so beba no so be hunu se bibi won ma oman no eboa do ko ani ma so ba wo be soma so timi som na asom ye tie no enti na ema ena wie ye tima be wie ni nyina wo Dwaben Methodist School enso we de we nye de dikan ya on betwere ni ene yomo so metwa to on betwere na nyina ne se de tiafo no akere wo no eno na wo se usua na duwo no matimi yakotwere santi na ma ye sa supermarket no ma wo se de be reflect curriculum na ye de kire om na wo no no mo kwa o mo hunu de so mo ye enkwan de tu omufo akasa kire wo se de o masua no eno na ebeba nyina nso benya time na o matimi ahwe question no mate ase na fe o matimi provide answers no de ama na mi se de empire nso de beta o machi no ebebo ama o mo no so be kakai na duwo no mo so timi atwa na se de enim o mo no de Dwaben constituency de anase Dwaben municipal de yenye exams enkochu obi pipem because enkwala no ye nkyerɛ mo saa se apo anase teacher ni bi ankogino so akɔkyerɛ mo Wei eyora Owusu Echan eno achi disuafo no a wo mo enya akyɛde ni bi nso edase inti wom Rebecca Trump and phone nice and Yankupon show. The Bromunia is cadets on my set name and Rebecca Trump and phone nice and Yankupon show. So yani nasi bebre oni mapa odi amaye sen se abatu e bay you see them say emana onya o yesudum amen. On behalf of this school, we thank Honorable for what she has done for us. We pray that God should help him to win this election. Thanks. Appreciated for his contribution to our successful BC. We thereby stand here to thank him and election 2024 be a successful year for Honorable Francis Owusu Echan. Thank you. We thank you for giving us the mindset earlier on. And our fervent prayer for him is that on 2024 election, he must be successful. To help him, our subject, which is the mathematics, and he has given us some tools for it. So we thank him for giving us that. And yeah, I had Omosaka Honorable Owusu Echan Maset Nibino na womo danasien na nam se nyakopa ya duma next week na BC ebeko so no ntino abonfo ebedu a ene ne omo che Maset na South Foundation no e wo de chem so asante bantam ya wonanga sade wafa to ho so da ya santiman zongo nkoso kene Saki Abdullahi Ali Bari Godon ene oni ni team da opani ba ko no die nimu a wo ye manager King David Kunsi wono ni die nimu a nam se wafa to se mofro wotwe BC gida obi ahia Maset nti wo de aka wona ye Maset dodo a wono eche ye no 5000 mathematical certificate so di wura mu gina titu ni se BC so wotwe no hia se obenya akadye bi tisa na nam se wono na ye managing director di Masa Foundation Ura King David Kunsi wono nya kunya so nko chechim
wodo esi wo na ni so de ntia wo ye sa no nyina ntie na ko de chem so school so wo nyina obi anya bi na yo ni so papa na wo sa kan bi o de che se enya se bi a school makom yenu miense bi no moye na o ma sante mantem ya wo de si wo ni so se 400 school so ese no wo che dem wo mu na santofo bopi no ana chechi mu de che on se de ntie wo ye sei no sei ntie na wo ye sa educational outreach yearly biano santimizing unkoswanya ye empower busy students Asante region. The South Foundation Asantamazum Unkoswanya a foundation, a friend South Foundation. Asantamazum Unkoswanya Akumaso Selbe empower education. The ANC Afibiano, your core basic schools now distribute mathematical assets near orientations at the Mao. This year target was 400 schools in Asante region, 200 schools in Kumasi Metro, 200 schools outside Kumasi. This project may start on 4th June and they started market now over 5,000 plus. As Canada doors or share transportations now items to do homestay person on doors going to me more than say be a private can say you found Asante Mazumbu was one in Akumaso or the education sector. The can say almost will be more outside our Ghana corporate bodies and will be say one family more crime because it's education sector now. No one will be Abama or more here support. Yes, let's say all corporate bodies any individual be an in Saudi so almost be banon so our base as to mediate let me about Bibia. Ednia wotie Asantima Zungu Nkoswankne Saki Abdullahi Ali Barry Odwankasa wed manager ono ehwe Sam Foundation no wode chemsu ya na sene maset wo cheye no ana Owura King David odi edimu ode sotofo ekasere no aji ana assemblyman fo nso a wo mo ekompesua so gina se ade amoye de ye ni so pa no so mu chemu se ede cheye they can be doing a say near Banase because I'm moto because ya said yes but Zungu Nkoswanya say Pempuntu was supporting Ejumedi ama is we bibia ekubia nkolano omani je kese say baba yo madi because utimi nya akole bi okwa kuchura exams pen kura wontimi nto na market nya sa complaints bibru o your community mo nti ade fe ya washa sa wo ye na wode dum ye asase members and leaders ayo community wode adum ye kese me wona me dwen se bibia menye sika ba beto market na me dia mo nkola mo ba beto nti ade abeka kire nyina ne se onyame hira no bibia we iska ya wode sa de onyame won hye ne homma emfa mma no na ye nso onyame mboa ye na ye mboa jumedi a wo ye nti ade a wo ye de ye kra behwe so ye nipa ida se ye na se na because me so me kai time na ndam wo primary no ye ko try exam she colleagues be no na market o mini bi ana ko try exam so na se onni ade a wo de be try exam na ema performance no ntimi entwasa etinade a ye hini waye na se ne de no ana ebe san bompa ese Nyankopon ebe ma bebi o yi scan free ne Nyankopon de mu hom no ebe kanu se be a obetimi aye edwuma pa o sasa o di Ednia utie assembly member voice omonso de nyam sonko a Chief Saki Abdullahi Ali Bari odo enya akonya sonko na the foundation odo ya dre de ti sei de amadisuafo no almoso achechi mu se o mani anso papa de no achi na de suafo nso omonso agi ye no se ade a papa ye de ade a omo ani age wo pa na o mani adi achi se de bia okoso sade we de boa enwumasua Rebecca Trump and phone na se Nyankopon show de munya iskade to man set ni na Nyankopon show e wono mu mama de mbe to mu na ye nyensho ye do masi bebre ni omunioma ko mayamaye. We would really like to say thank you to all those who funded all that organization to give us the mindset and all this stuff. We really thank you and we appreciate it. Thank you. Asma me kan say leadership Emma the bia bia umbetibuma amanfo that's pipsa Ednia wotie disuafo wo mo ani age pa Ednam Chief Sariki Abdullahi Ali Bari wono anya akonya sonko na ne sika wonya gina wode ebo ngomasua titiri se ngomasua mu no se du bi sia mu hia market nti na oye sade a Asante mantemi ofado to ho so a mo ye edema wo mu Yatwa kasebone soe na mekwa ensamfofro emu school feeding catchers ya womo ewa santimantam ha omo ya dwapa womo ya dwa kire se
ka ban de wo mo no o mo chese de ban de ba ye no ketini wo bi kitua bi ma pole ayafia so wo dro so what o mo chire mu a de ha wo mo kura se sika no aban de ba no afei yate so omu chese omani abani ko nkomyasie no na nkomo pe eye 2 cedis 50% kopim 3 cedis akoda bia ka na nkomo pesa abani bo won hono no nanso omani abani ko nkomyasie na abani cheso ye de ababa pem 1 cedi 50% enso ba bia de nanso oma som saaje omo ya ba tentom ban kakra saade anu anuane no ade amankoda no na abani no ade betu dwasem afie mo 3 times no first time no wori ka tua dia mo na no no kre ebedu ya instead of 1 cedi 50% per akwada bia no sika rom calculate no na esote ababedu 1 cedi 15% no say na dia ka no where the money go there na sika no wahi omo bisa se na sika no wahi esan say ye kwa nkonwasie no Osu betua 1 cedi 50% afei ebaya akwakodu 1 cedi 15% ana omo chese na no sare kakra de akamu no omo nkofa sika no wai na omo fa ntua omo fa antoto ne ma nya aduane ema nkwada no esanse bohoi oboy adwim ankwada no bu ho no ma ofrifie ba kapre moda maso ofie ho mtu onidi enti suku mu aduane na nani da so na oba be bo no kakra baba bo no a na otumi asua de na sika nsusu so ami ate so enti aduane no ne no aba bibia ho afenso sika no akam no abanya ntam no ntuamfa mo wo se wa ntuamfa mo wo otua so a wonye ne 1 cedi 50% no se amasa dia ahweya next academic year no K3 wo mo anu anuane maame fo se etapoli enkwantre esonye ayewa edasai ekwansai ni nyina omo ni nyina beguo wo mo nu aduane mo kotata kro mo ntwi bi kro da nkwara kro nya bi atafre enti aban no efi na ekoya wontu ne hofo na sika no ontuamfa ma wo mo anye sa dia wo mbejai aduane ne noa na wo ba aye school feeding K3 a wo mo asantemantam ha pani a wo no eda wo no mo anu wo mo twetwefo mpa aye maame Dorothy Oforisa Pom won ne kasai enti no. This is an election year. We don't want a situation whereby the gender ministry are going to do worse things for him. And so he should come in and look into the matter where that problem is coming from. Because government pay is huge when it comes to government sector. You have never heard any nursing personnel saying that my money has been reduced, my money didn't come, or a teacher is complaining of his salary. Why gender alone, a single department? And so we are pleading that we need our money. Secondly, the second term payment, we are demanding it by next week. And then before the end of the academic year, they should pay the third term too. Yes, we've realized that the gender is not taking us serious. And what we are going to tell them is that, or what we are telling them is that, if they don't take us serious, we will not also take them serious. And this year, if they don't pay everything for us and whatever we are demanding, we also tell them that we are not going to cook. And nobody will cook. Hey! Nobody will cook, Sandy. Nobody will cook, no. And now we are not going to cook. And Yakuko not going to cook. Nobody is going to cook. No, and the as I say, no one, and Quadani do a wha. Ofrifie ba aduane ni ho enti sa kuku no isukumu ho no eno kra odana sosoya no pa no kai se be no aduane wo school mu a ene se ni kra pia no ema ne kodu nobody is going to cook a ebe ha nkra ne pa enti ma me director for support say aban no enye ntem no ntua sika ne mfa mo mo eba so a enye 1 cedi 50% omo mpa 1 cedi 15% se be mba no anuane no ne nkoda no abedi no mo sia de ba yanko kwabri East Municipal Assembly na omone the na wo wade adumakase kase da na wade asim wodon na nei ko pode nyina kan bom di nyina ne se community na omumom no abanfo wati nyina jihia wodo aso digu akwemu no se omo eka chom se BBC ene ye nti community engagement akoso pa ene kire wadon ketua bi wo yanka se mpatam ene oba BBC ne pese ene nyina ya bobo ho asem se nansi na mo nyina bobo ho de no na kwabri East Municipal Assembly no wodne
wade aduma kase ohene nana wade asimu obunyina hia obotranse na ozo de sie usele out no ma bebre no a wokrum ya ye ne sie betwa boa ntie ne ye ne sie ne de simu a na de senti ane samtweni ofatome no bobni eba ekopia se no ko no ogegem se sie hu se de bia community engagement si na mabobo ho na mayesie na we de na minus nkokura eni nti ana mahye sanse ya mo peso mafo gina ba na eso adwen e won mahodo a idigo akwam mpempi no titiri se community wuti mu no e se can form e wo hono de mu ye bia no bode betu ebedwa srede na mafo ebedu a ebobo ho na bi o ye di nsu bi sia ye di kwan betu ha ye bese etu agana wa ha ye bese ewe wa ha do bia de nsu ya ba de ntia mu ye we no etiesei ana obusa da na wo chebu ade chein Ona manfo Asia, etipa mbisa mi emefe. Ije na koso na bepe. Iti bi bia na sabe bi kwa na. Iti na ye bia mi ya. Ne de kuja mi puto ba. Ya me le. Ayi ba se puto e ba ko ma. No kuja ba no nese mi kata no eni. Je se is force. No me ba mo madu. Ni ya to fi assassin ba o ba kata bi naso. Se ya to na bi sa. Ni ko e be assassin da. Je man plan mama fo Asia. So na agenda one eba no se pege mu na mam ho so continue mama fo Asia. Remember Asia na se ni mam fo me de betudwa de mayi ndi ya tumse o man no ya mi man no isia e na ta se me to asia na le agada mi improve government proof ti afena government ni se asasi amame ase se bi the next said ni manfo so we say the mayin so bi ko adukwa na bi ni ya bokuru wa bi na ka tabi so se bia o ni so na bi sa Adia wodie wade admakase kase won hene na wade asim na community engagement ni mu no ana fotobe no bomni ba ni bonkoma wo chechi mu de che na assembly member odno anso ewo mpehwa no so nyamfo agiman bedu odno so ka bi de che fotomi sei Mede amawie sede na mopen asemana no kwashe mi ni anadwumadie no antimi amawie hede ne nyina yepe no na so hede nya no na asha na yepe empani wa kashe bi sebe wo chetere mpem sha ha asase to akofije bi na okono wa huna mane ne ba eba ebewie wo a osema no no a ede enti na mi bi sha mpani nsem be ekwan a kurowura fa so ane assembly ne yan hyehyeye na omobete ho kire o man no hye ya na wo hye ba no ehyanhye hyanke nyina na yetena ase ni sai adwene no a menni ye hyanke ne bekwa akoduru ba bi eduru ye panifo do na kire wana adwene yanka se layout akurowura aye no enye nansi babia a wase ade to na wase ade to ye wo community space land e bi ye hospital land e bi ye clinic tani ma we ni ehunu se oyhene eyi fi layout ni mu aton de ama ankura bi aye se yem toaso wo de bi aba layout ni mu wase wood village anya no kura se wood village na na se hwede a onya na ba bi ko ye ansha na wade esimi be di ade no na se hwede de asase to ma o man se aye clinic site e ba han ma ye o ba bi won ma na aye market o se sasa na ebe nyina ba bi wa aye praying ground nyina o hene ton eno na wade agi makase man ye se ye engine to e shanse o hene de kasa de nhyehye ni bu se enne ya ne na nsu yen de ni se yen yachi enchirima e wo se enchirima ni wa enkana na se hwede anwu amana na wade agi mama me di ade enti hu ne se kwai tukwa bi shu no e ba sha na kurowura e ye o man no abro yen ntum se enne layout na amaso na ye fa akonya we so ne ya sha bo assembly ni kokko e ye physical and planning ene vice department committee ni nyina se ensi ewura MC se na dawroma se ekwan be fast world mbe ya sha de amana ba yi o mon fre kure mo mpanimfo bi no enka na matrankonya ho assembly member wane ne unit committee member akoba ne sheya ni oman ne wone do abeto oman nanim enne dwumadi amafi se na assembly man ka ho bi committee fo ka ho bi ana kure mo mpanimfo bi ma shabe woni mi de eka ho bi ana ye nyina adwene ho a menim ye hyenka ba yenka bebofua na chance ye bi no firi mu na shabe bi no nko atena se ye won hyehyɛ nti ana ma sha ne ma we nyina ama Ednia wotie assembly member ewo ebeso no suru nyamfo agiman bedu no wacheche no achi ana physical planning officer ma kwabri east municipal assembly Jonas Kwame Bona ko no so nya konya so ngokura ana ojechi mu se ofatomi edi echene o Jonas Kwame Bona echechi mu sei e de che de njiri dunti community engagement no abaso ne a mo so abamu the plan doesn't in a way go with
sai before ne wo ne em ko mo na asasi bi na apa abra wa mmoku na man but one with that is plan we dey if you dey no plan a pass through process ni na you start to say a court technical sub committee a court special planning committee asana ye gia tum so ni dey fi dey no ni say ya tembe ala ko tell what mo ga man so ba ma ko tell you ya ka tell man say ye abana ye suma ba ye say free ni pana mo ga say abaya what ye for so ko ni mo ko on tell you ni ya de ko ni ya de aba ni e be ka you ni no e dey see sabasa ni na Africa ko ni ya de say mo ko on bi ya de Ednia Utie physical planning officer Okoko Abiri East Municipal Assembly Jonas Kwame Gbuna wani ofotome no bobini ba ene bonkomo efa community engagement a won eyeye wade aduma KASE3 de nyina se kuro no mpuntuo bekoso enu nti na woye ya ofotome enya bi edemaye Yajna wafatome nsamiso na nyumre nsamhodwa ya samufo falasa no kujia bo akra 94 years ya seri